Hey beautiful ladies, welcome back to my YouTube channel. This is Safida, you're watching Miss.modestyle. If you are into modest fashion and lifestyle, you're in the right place. So keep watching. Today's topic is very important before we talking about fashion or styling. Understand your body shape. Yes, it matters a lot. Once you know your body shape, it becomes easier to pick your outfit that look good on you. Why body shape matters? Because fashion is not to change who you are. It's about to highlight your best features. Two people can wear same outfit, but it look completely different for both of them depending on their body type. So if you know your body shape, you can understand what to emphasize, what to balance in your outfit. Before we starting, a quick note. Sometimes you feel like your measurements fit into two body shapes. Don't worry, watch till the end. I will clear that confusion. So the first step is take a measuring tape and measure your bust, waist and hip. The bust is the fullest part of upper body. The waist is the narrowest part of your body. Like നമ്മളൊന്ന് bend ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സൈഡിലേക്ക് bend ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു curve ഫീൽ ചെയ്യും. ആ ഒരു പോർഷൻ നേവലിന്റെ കുറച്ച് എബോ ആയിട്ട് ഒന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. And also hip. It is the widest part of your lower body. And take a measurement of your navel also. I will tell you why it matters. And now not at all, and keep the numbers with you while watching the video so that you can match with the body shape I will explain. Most of the woman's body fall under this 5 body shapes: rectangle, triangle, round, hourglass and inverted triangle. So the first one is rectangle body shape. If it a bust, waist and hip almost same measurements like you, and waist a little definition in not prominent, or 5% okay. കുറവായി. ഇഫ് നമ്മൾ ഒരു മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ടൈറ്റ് ക്ലോസ് ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആയിട്ടായിരിക്കും. യു കൻ നോട്ടീസ് ദാറ്റ് വേസ്റ്റ് ഹിപ്പ് ആൻഡ് ബസ്റ്റിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെസ് ദാൻ 10 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ കുറവ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ബോഡി ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് ഈവൻലി ആയിരിക്കും. ഇവരുടെ ബസ്റ്റിലും വേസ്റ്റിലും ഹിപ്പിലും ഈവൻലി ആയിരിക്കും ഇവരുടെ വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവർക്ക് ഒരു പ്രോമിനന്റ് കർവ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ. സോ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കണ്ടേ. ലൈക്ക് നമ്മളൊരു ബെൽറ്റ്, ഒരു ഡ്രസ്സ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെൽറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു കർവ് ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കാം. സ്റ്റൈലിംഗ് ടിപ്സ് കൂടുതൽ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ബിക്കോസ് വീഡിയോ ലോങ് ആയി പോകും. സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഹൗ ടു സ്റ്റൈൽ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ബോഡി ഷേപ്പ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ ബോഡി ഷേപ്പ്, ഓൾസോ കോൾഡ് as pure body shape. Hip is wider than shoulder and bust. Like slimmer upper body and wider lower body. വെയിറ്റ് കൂടുതലായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ലോവർ ബോഡിയിലായിരിക്കും, ബട്ട് ഷോൾഡേഴ്സ് ആർ നാരോ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ലെഗ്സ് ഓഫൻ അപ്പിയർ ഫുള്ളർ. ആൻഡ് ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് ഇവരുടെ ലോവർ ബോഡി പാർട്ടിലായിരിക്കും. അതായത് ഹിപ്പിലും തൈസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും ഇവർ കൂടുതലും വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത്. പ്യുവർ ബോഡി ഷേപ്പ് നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അപ്പർ ബോഡീനെ കുറച്ചും കൂടി എംഫസൈസ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അറ്റൻഷൻ കൂടുതൽ അപ്പർ ബോഡിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൗണ്ട് ബോഡി ഷേപ്പ്, ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് ആപ്പിൾ ബോഡി ഷേപ്പ്. Carry more weight on the mid section. ഇവരുടെ വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും widest comparing with the hip and bust. It look like arms and legs are small compared with the middle. The silhouettes can appear more around the tummy area. ബോഡി നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ലോവർ ബോഡിനെയും അപ്പർ ബോഡിനെയും എംഫസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ എവേ ഫ്രം ദ മിഡ് സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് hourglass body shape. It is considered as the most balanced body shape. ഇവരുടെ ബസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും ആൻഡ് വേസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി സ്മോളർ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് സ്നാച്ച്ഡ് വേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ഒരു നാച്ചുറൽ കർവ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരു ക്ലിയർ വേസ്റ്റ് ലൈനും ഇവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. ഇവരൊരു ബോഡി ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ വെയിറ്റ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പർ ബോഡിയിലും ലോവർ ബോഡിയിലും ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇവരുടെ വെയിറ്റ്. hourglass ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾവേസ് ഹൈലൈറ്റ് യുവർ വേസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഒരു ബോക്സി ഔട്ട്ഫിറ്റ് ഒന്നും വെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വേസ്റ്റിന് ഭംഗി ഇല്ലാണ്ടാക്കരുത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബോഡി ഷേപ്പ്. ഷോൾഡർ ആർ ബ്രോഡർ ദാൻ ഹിപ്പ് ആൻഡ് ലോവർ ബോഡി. The upper body dominate the silhouettes. It look like prominent upper body and narrow lower body. Shoulder and bust ആയിരിക്കും the widest body part. It create an illusion of triangle upside down. ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഷോൾഡർ 10 to 15 സെന്റിമീറ്ററോളം ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും കമ്പയറിംഗ് വിത്ത് ദ ഹിപ്പ്. സോ weight tend to accumulate more on the upper body like chest, shoulder and upper back. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ലോവർ ബോഡി പാർട്ടിനെ കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനാണ്. ലൈക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ലെഗ് പാൻ്റ് ഒക്കെ വിയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലോവർ ബോഡീനെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബാലൻസ് ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. Why we measure the navel? Not everyone fit perfectly into this 5 body shapes. Sometimes your body may feature 2 body shapes. That's what we call as secondary body shape. Sometimes your waist look smaller than your navel. This change how the tummy area look. Let's identify the secondary body shape of your body. Look at your overall body in a mirror while wearing a tight dress. If your shoulder, hip and bust fall into your one body shape and also your tummy area gives volume, you may lead into apple body shape as secondary.
നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അതുപോലെ ഏജ് ഒക്കെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി വെയിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും മാറ്റം വരാം. ഒരു അവർ ഗ്ലാസ് ബോഡി ഷേപ്പ് ഉള്ള ഒരു ലേഡി ആഫ്റ്റർ പ്രഗ്നൻസി അവരുടെ ടമ്മി ഏരിയയിൽ കുറച്ചും കൂടി വെയിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് മീൻസ് അവരുടെ പ്രൈമറി ബോഡി ഷേപ്പ് അവർ ഗ്ലാസ് ബോഡി ഷേപ്പ് ആണ്, ബട്ട് ദേ ഹാവ് എ സെക്കൻഡറി ബോഡി ഷേപ്പ് ദാറ്റ് ഇസ് ആപ്പിൾ ബോഡി ഷേപ്പ്. ഇതുപോലെ തന്നെ പിയർ പ്ലസ് റെക്ടാംഗിൾ ബോഡി ഷേപ്സ് ഉണ്ട്. പിയറിഷ് ബോഡി ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടും ഫീൽ ചെയ്യും. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു കെൻ ബോറോ സ്റ്റൈലിംഗ് ടിപ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ ബോഡി ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും. So don't get confused. This means you have a primary body shape with a secondary influence. So that's all about the video. If you are enjoyed, like, share, subscribe. Don't forget to comment your thoughts and see you with the next video. Till then, bye.